again. இன்னைக்கு அழகான அத்தியாயம் தான். But it's an அத்தியாயம் which is very difficult to narrate. So let us see this beautiful chapter today. இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயம்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுவரை என்ன பார்த்தோமா, கம்சன் வந்து நாரதர் முனி வந்து கம்சன்கிட்ட வந்து சொல்லுவார், வசுதேவரோட 8வது மகன் கிருஷ்ணர் கண்ணன் விருந்தாவனத்தில் வாசம் கொண்டு இருக்கிறார்னு அந்த உண்மையை சொன்ன பிறகு கம்சன் கருணை இல்லாமல் வசுதேவரை கொல்லலாம்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அதெல்லாம் பண்ண வேணாம், நீ கிருஷ்ணாவை வந்து மதுராவுக்கு கூட்டிகிட்டு வான்னு ஒரு பிளான் சொன்னோன்னு அக்ரூரர் கிளம்புவார். அதுக்கு முன்னே கம்சன் கேஷி அனுப்புவான். கேஷி வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போய் பகவான் ஒரே குத்தில் கேஷியை கதமாக்கிடுவார். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், அக்ரூரர் வந்து சேர்ந்துற சாயங்கால நேரமாயிருச்சா. ஸோ இப்போ வந்து 38வது அத்தியாயத்தை இன்றைக்கி படிச்சுட்டு இருக்கோம். Yes, Krishna's devotees always used to talk about Krishna, Hare Krishna. That is the chapter written text number 9. Marchita Markata Prana. So இன்னைக்கு ஒரு அத்தியாயம் 38வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்குறோம். கிருஷ்ண லீலையில 38வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்திலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதான், அஃப்கோர்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரோபராக். நேற்று வந்து அக்ரூரர் வரும்போது கண்ணனோட திருப்பாதம விருந்தாவனத்தில் பார்த்து ரதத்திலேருந்து கீழே இறங்கி ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டார் பகவானோட கமலப்பாதத்தை பார்க்க. அது வந்துட்டு இருக்கும் போது பகவானும் பலராமரும் விருந்தாவனத்தில் பசுமாடுகளை வந்து பால் கடந்துக்கிட்டு இருந்தார்களா. 2 பேருக்கும் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற காட்சிகளை வந்து அக்ரூரர் பார்த்தாரு நேற்று. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கிருஷ்ணர், இந்த அத்தியாயமோட பேர் வந்து கிருஷ்ணா leaves Vrindavan. That is the chapter we're going to say. 38வது அத்தியாயம், Akrūra's return journey and his visiting of Viṣṇuloka within the Yamunā river. But the most accurate name that we can give for this chapter is Krishna leaving Vrindavan. So yeah, so let's see. It's a beautiful, Krishna was in Vrindavan all this while, but we're going to see that he's leaving Vrindavan today. ஸோ அக்ரூரர் வந்து கிருஷ்ணரும் நந்த மகாராஜும் அக்ரூரரை ரொம்ப அழகாக வெல்கம் பண்ணியிருந்தாங்க. மீன்பால் the 2 brothers வந்து கொஞ்ச நேரம் சாப்பிட போயிருந்தாங்களா. அந்த சமயத்தில் வந்து அக்ரூரர் வந்து அவர் மெத்தையில் உட்காந்துக்கிட்டு விருந்தாவனுக்கு வராத முன்னே என்னன்னாலாம் அவர் ஆசைப்பட்டார், எல்லாமே நடந்துருச்சு. அவர் நினைச்சாரா, கண்ணனுக்கு வந்து வரதராஜன் ஒரு பேர் இருக்குது, வரத நிக்னத்தோ நேஹகிம்மதா. அஃப்கோர்ஸ் வரத நிக்னத்தோன்னு கோபிமார்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் வரத்தை அவர் வந்து வழங்குறார். அவர் வரம் அவ்வளோ அழகாக வழங்குவார். He gave the best of benediction. Therefore is known as the king of he who gives benediction. ஸோ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வந்து சாப்பிட்டு வந்த பிறகு அக்ரூரர்கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. ஸோ அக்ரூரர்கிட்ட பேசும்போது அக்ரூரர்கிட்ட கிருஷ்ணர் கேட்குறாரு, ஸோ எப்படி கம்சன் இருக்கான் அப்படி கிருஷ்ணர் கேட்குறாரு. யோசிப்போம், பரவாயில்லையே கிருஷ்ணா, நீ கம்சனை கூட நலம் விசாரிக்கிறியே, கம்சன் எப்படி இருக்கான், அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, என்னோட நண்பர்கள் எல்லாரும், என் நண்பர்கள், என் சொந்தக்காரவங்கலாம் அங்கே எப்படி இருக்கிறாங்க. இதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரை பற்றி விசாரிக்கிறாரா, மதுராவில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரா. ஆனால் அக்ரூரா was so sorry that he was telling no. இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் நாரதர் முனி இந்த உண்மையை சொன்ன சமயத்தில் வசுதேவர் வந்து கொல்ல ட்ரை பண்ணார். கம்சா ட்ரை டு கில் வசுதேவா. ஓ கிருஷ்ணா, யூ ஷுட் மேக் யோர் ஜேர்னி பேக் டு மதுரா. உன்னை இப்படி வந்து வசுதேவர் வந்து உன்னை விருந்தாவனத்துக்கு உன்னை பிறந்த நேரத்தோடு கூட்டிகிட்டு வந்தாரோ, அதே போல் இப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு கோ பேக் டு மதுரா. So that's what Akrūra said. So after this inquiry, Akrūra, who belongs to the dynasty of Yadu, அக்ரூரரும் யது வம்சத்தில் சேர்ந்தவர் தான், explained the recent incident in Mathura, including Kamsa's attempt to kill Vasudeva, the father of Krishna. He related the things which happened after the disclosed by Narada that Krishna was the son of Vasudeva. Sitting by him in the house of Nanda Maharaj, Akrūra narrated all the stories regarding Kamsa. He now told Narada met Kamsa, and now he himself was deputed by Kamsa to come to Vrindavana. Akrūra explained to Krishna that Narada have told Kamsa all about Krishna's transfer from Mathura to Vrindavana just after his birth, after his killing of all demons was sent by Kamsa. Akrūra then explained to Krishna the purpose of him coming to Vrindavana is to take back Krishna to Mathura. After hearing this arrangement, Krishna and Balaram were very expert in killing opponents, mightily laughed at the plan of Kamsa. Kamsa ஒரு பிளான்ல கேட்டு 2 பேரும் சிரிச்சாங்களா. They was thinking, of course we know Krishna, who is the carrier of Govardhana hill. This is all and nothing for Krishna.
So in this way, Kamsa was planning this event known as Dhanuryagya, which is actually a wrestling match. ஸோ அக்ரூரர் சொன்னாரா, இந்த மாதிரி வந்து நாளைக்கு எல்லாரும் விருந்தாவனத்துலேருந்து கிளம்பி மதுரா நகரத்துக்கு நம்ம போவோம். ஆக்சுவலி மதுரா இஸ் அ சிட்டி, விருந்தாவன் இஸ் அ வில்லேஜ். And it's a very nice book written by Srimad Gorgovinda Goswami Maharaj. ஸோ மகாராஜ் வந்து வென் மதுரா மீட்ஸ் விருந்தாவன் ஒரு புக் எழுதியிருப்பார். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த புக்கும் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதே போல் இப்போ வந்து கண்ணன் வந்து மதுரா மீட்ஸ் விருந்தாவன். ஸோ now when Vrindavan meets Mathura, Krishna is going back to Mathura. So this news of Krishna living Vrindavan is actually spreading around. People in Vrindavan are getting to know that their most beloved Lord, their love of their life, is going to leave them. So that is the pastime that we are actually seeing today. So when the gopis saw Akrūra have came to take Krishna and Balaram away to Mathura, they become overwhelmed with anxiety. The moment they got to know that Krishna going to leave Vrindavana, all this while he was in Vrindavan, so beautifully he was actually reciprocating with his devotees. But now the time have came that Krishna have to leave. Some of them become so aggrieved, some of them was ரொம்ப sad-ஆ feel பண்ணாங்களா, that even their face started to change to pale, and they all started to when they heard this news cracking into their ears, their heart shattered. They couldn't believe that this really Krishna is going to Mathura, leaving us here in Vrindavana. Is really Krishna is happening. The news that Krishna and Balaram is leaving for Mathura, those who are engaged in household duty, the moment they heard this news, they all actually stopped doing whatever they were doing, because their ever reason of existence is to serve Krishna, and now the Lord is actually leaving. ஸோ இதே மாதிரி ஒருத்தர்கள் கண்ணனோட ஒரு லீலைகளை மனதில் நினைத்து கொண்டாங்களோ, they cannot accept the fact that Krishna going to leave Vrindavana, and all become so absorbed in thinking of Krishna. இந்த மாதிரி ஒரு லீலைகளை நினைத்தாங்க. They started to think how Krishna will be playing his flute all over Vrindavan, how Krishna used to serve his parents, how Krishna used to dance with her throughout the night, how Krishna used to go to the forest and play his flute. Like this, each and every கோபிஸ், எஸ்பெஷலி த கோபிமார்கள் தான் இதை வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க கண்ணன் விருந்தாவனட்டு போகிறத. ஸோ ரிமெம்பரிங் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஸ்மைல் அண்ட் his talks with them, the gopis become overwhelmed with grief. They all remember the characteristic of the supreme personality of God is Sri Krishna. Now he moved within the area of Vrindavana, and how with joking words he would attract all the heart. அவர் அழகாக வந்து லீலைகள் சொல்லி அவர் வந்து எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணுவாரா. Thinking of Krishna is like going to leave, and their heartbeat started to pump so fast. They was breathing so quickly. They was perspiring. They don't know what to do. Their hand was trembling. All they could see is a life without Krishna is such a lifeless life. And they started to tell, oh Providence, you're so cruel. அதுங்க நேரத்தை சொன்னிச்சுங்களா, இவ்வளோ நேரமே, you're so cruel. சில நேரத்தில் ஒரு டைம் பார்த்தோமா, நேரங்கள் தான் நம்ம at particular time we will meet some people, at particular time we will have to be separated by some people, and it's telling it's so difficult for us, how can we live without Krishna. So இதே போல கோபிமார்கள் was telling this அக்ரூராவை தான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து விருந்தாவனத்திலேருந்து தூக்கிட்டு மதுராக்கு போகிறாரு. அந்த அக்ரூராவரனா ஒரு மீனிங் என்னதான், it's actually the word cruel in English. You all know cruel means a person who do something very cruel, very bad. So the word cruel in English and Sanskrit is same, cruel. So Akrūra means that person who is not cruel. That person is known as Akrūra. But the gopis are telling, கோபிமார்கள் சொல்றாங்களா, நீ என்ன அக்ரூராவா, இல்லை நீ க்ரூரா, நீ கண்ணனை எங்ககிட்ட இருந்து பிரித்து எடுத்துட்டு போறிய மதுராக்கு, நீ உண்மையால குரூரா, you are such a cruel person, you have no heart to bring Krishna. How can you do this? How can you bring Krishna, not just snatch Krishna away from us? In this way they are actually weeping the whole night, the gopis, and they all started to think, கோபிர்கள் நினைக்கிறாங்களா, நாங்கள் வந்து this nice verse will be telling in the gopika, yatati yad bhavan agni kananam truti this one patishutang vaya bratri bhandavan ati vilangyate yanti achyutagata. The gopis are telling, patishutang vaya bratri bhandavan, we left our pati Shutha sons and also our brothers
just to be with you. Achyuta Gatha, just to be with you. Krishna, just to, that you are everything for us, Achyuta. But now we cannot imagine a life without you. And they are so in separation of Krishna. And they expected Krishna's arrival. They was thinking, now they started to have a different types of thoughts. They're telling, we are gopis of Vrindavan, having left home, friends, relative, and become the maid servant of Krishna. எல்லாத்தையும் விட்டு உனக்கு பணிப்பெண் சேவகனா உனக்கு சேவை செய்யறோம். இப்ப எங்களை விட்டுட்டு போறியே. Oh Krishna, we left we even left our home. We left our friends, our relatives, just to be with you. And he doesn't even look upon us, although we are completely surrendered to him. Krishna doesn't even look upon them. Now all the young gopis in Mathura, இப்ப மதுரா பூரியில இருக்கும் இளம் பெண்களுக்கு இந்த opportunity, they will get to see you. They will be expecting Krishna's arrival. They will able to enjoy Krishna's smile. They will able to drink the nectar. கண்ணனுடைய அந்த அமிர்தமான தரிசனத்தை மதுராலையில் வசிக்கும் இந்த பெண்களால் கிடைக்குமே. No, we will not able to get this. So இதே மாதிரி they know that Krishna was very steady and determined. He was very steady and determined, to leave Vrindavan to go to Mathura because he need to do some needful things there. But yet the gopir was telling, Krishna will forget us. He will forget himself when he sees these girls. And we fear that he will be controlled by them and will forget us who are simple village girls. நினைக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு சிம்பிளான வில்லேஜ் கேர்ள்ஸ் தான். கண்டிப்பான அந்த மதுராபூரி அந்த நகரத்துக்கு போன பிறகு அங்கே நகரம்ல வசிக்கும் அந்த பெண்கள்லாம் they are city girls, they can nicely attract Krishna. What we can do, we are simply a village girls. So in this way they become very sad actually. The gopis, they become extremely sad. And all this while அவங்களோட கண்ணன் கிட்ட இருக்கிற இந்த அன்பு hidden-ஆ தான் இருந்துச்சு. Actually no one, of course people heard about it, but not so many of them know that actually the gopis loving Krishna. Because கண்ணனை கோபிமார்கள் காதலிக்கிறது ஒரு ரகசியமாக தான் விருந்தாவனத்தில் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. They was actually loving Krishna in solidness. So இப்போ the moment they got to know that Krishna is leaving Vrindavan, they had no choice that they started to think, அவங்க என்ன நினைச்சாங்களா, ஏன் இவங்க இந்த விருந்தாவன்ல வசிக்கும் இந்த எல்டர்லி பீப்புள்லாம் இருக்கிறாங்க, யாரு நந்தா யசோதா இந்த கோபமார்கள், ஏன் இவங்கெல்லாம் நப்பாட்ட மாட்டுறாங்க கிருஷ்ணர் விருந்தாவன் விட்டு போறது. They started to tell, beautifully it's mentioned in the purport of Srimad Bhagavatam that, it's mentioned, they all started to ask these elderly people, oh, you people, are you committing suicide? Krishna is leaving Vrindavan and you all are being, you all are not even taking so seriously. He's leaving Vrindavan. How you all will live without Krishna? Are you all are trying to commit suicide? So that's what they all ask, because life without Krishna is like committing suicide for these people in Vrindavan. In this way, everyone was so distressed. No one was actually happy. So இந்த மாதிரி கோபிமார்கள், they started to pray. யாருக்கிட்ட தேவர்கள் கிட்டலாம் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களாம். சூறாவளி காட்டு வரட்டும், மலைகள் இந்திரன் வரும்போது இப்படி மலைகள் பொழிஞ்சிச்சோ அதே மாதிரி வரட்டும். அந்த மாதிரி மேக் கிருஷ்ணா போறது ஒரு தடையா இருக்கட்டும். கிருஷ்ணா shouldn't leave Vrindavan. Krishna must be in Vrindavan. We don't want Krishna to leave Vrindavan. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுனா யோசிக்கணும். ஏன் இவங்க ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க? Why they are not stopping? Why Krishna have to leave us? ஏன் கிருஷ்ணர் இவளை கல் நெஞ்சுக்காரன் ஆயிட்டு எங்களை விட்டுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரு. Like that each of them started to, and the gopis was thinking, இப்போ யாருமே நப்பாட்டலே பரவாயில்ல, நாங்களே இப்போ நப்பாட்டோம். We will go and stop Krishna from going out from Vrindavan. We will personally stop if no one is. And அவங்க நினைச்சாங்களா, கண்ணனை கூட ஒரு பிரம்மர் ஒரு ராத்திரி நடனம் புரிந்தோம் கண்ணனோட. ஆனால் இப்போ ஒரு வினாடி கண்ணனை பிரிந்து இருக்க போகிறோம் நினைத்தாலே எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரம்மர் ஒரு நாள் போல ஃபீல் பண்ணுது. we actually been with Krishna for one night of Brahma in his calculation, and that felt like a moment. But now one moment, yugayitam nimishena chakshushayitam shunyayitam jagat sharvam govinda virahenami. So this was what the gopis actually was telling. Now how shall we leave even for a moment if he goes away from us? At end of the day, in the evening, along with his elder brother Balaram, Krishna would return home with his friends. இப்போ கோபியர்களை நினைக்கிறாங்களா, his face would be smeared with dust raised by the hoofs of the cows. He would smile and play his flute.
and look upon us so kindly. How shall we able to forget this? எப்படி இதெல்லாம் நாங்கள் மறக்காமல் இருக்க முடியும்? How shall we able to forget Krishna, who is the life and soul? You have already taken our heart in so many ways throughout our day and night. And if he goes away, there is no possibility of continuing to live. They was telling there is no possible way to live if Krishna leaves. Thinking alike, the gopis become more and more grieved. மனதில் ரொம்ப மனம் உளைச்சலாக ஆய்விட்டார்களா கோபிர்கள். கண்ணன் விருந்தாவன் விட்டு போறான்னு நினைச்சு they cannot accept that fact that they cannot able to see Krishna, because throughout the day they miss Krishna so much. When Krishna கண்ணன் பகலில் மாடு மேய்க்கிற கோபமார்களோடு சேர்த்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கு விருந்தாவனத்துக்கு போயிடுவாரா. அந்த சமயத்தில் கோபிமார்கள் பகல் சமயத்தில் பகவானை பார்க்க முடியாமல் அப்போவே அவ்வளோ மிஸ் பண்ணுவாங்களா. பகவான் திருப்பிடியும் சாயந்தர நேரம் பொழுது சாயிற நேரத்தில் பசுமாடுகளோடு சேர்த்து அவர் நண்பர்களோடு திரும்பி வரும்போது வாசலில் இருந்துக்க நின்று கண்ணனை கண்ணாலே பகவான் they will be embracing Krishna through their glance. பார்வையால் பகவானை மனதிலே அணைத்து கொள்வார்களா. ஆனால் இப்போ அது கூட கிடைக்காம போயிடும் நினைக்கும் போது they started to think. இதே வேலை the gopis actually cried all night before the departure of Krishna, because இந்த நைட்டில் தான் அந்த நியூஸ் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி Krishna is going to leave Vrindavan. கிருஷ்ணா சாப்பிட்டு முடிச்சு அக்ரூராட்ட பேச முடித்து அந்த நியூஸ் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு, கோபமார்கள் எல்லாரும் கிளம்புங்க, நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு வருவோம், பால் எடுங்க, இது இருங்க, நெய் இருங்க, மோர் இருங்க, we all go to Vrindavan அப்படின்னு for Dhanur Yagya, which was actually had called. But இந்த மாதிரி the gopis was deeply attached to Krishna. They couldn't think of anything but simply to remember Krishna, and they all started to sing Govinda Dhamo Daramadhaveti, Govinda Dhamo Daramadhaveti, Govinda Dhamo Daramadhaveti, Govinda Dhamo Daramadhaveti, Govinda Damodhara Madhaveti, Govinda Damodhara Madhaveti. பெல்வமங்கல டாக்கூர் இந்த பாட்டை நிறைய ஸ்டென்ஸாவாக எழுதியிருப்பார். கோவிந்த தாமோதராஷ்டகம்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார். ஆனால் ஆக்சுவலி இந்த பாட்டோட அந்த லைன் கோவிந்த தாமோதரமாத மேட்டி கோபிமார்கள் சொன்ன வரி. பகவான் விருந்தாவனத்தை விட்டு போகிற சமயத்தில் எத்தனை நாள் அதுங்க மனதுக்குள்ளே ரகசியமாக அடைத்து வைத்த அந்த காதலை அன்றே விருந்தாவனுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியப்பட்டதா. அந்த மாதிரி எல்லாம் கோபிர்கள் கண்ணனை ஒருவரை தான் மனதாலை நேசித்து கொண்டு கண்ணனை ஒருவரை தான் மனதாலை நினைத்து கொண்டு இருந்தார்களா. இந்த மாதிரியான கோபிமார்கள் ராத்திரி பொழுதும் அழுந்து கொண்டு இருந்தார்களா. கண்ணனை நினைத்து கண்ணன் விட்டுட்டு போக போகிறான், கிருஷ்ணா எங்களை விட்டுட்டு போக போகிறான்னு சொல்லி அப்படியே விழிஞ்சு வச்சிருச்சா. அக்ரூரர் காலையில் யமுனை கரைக்கு போய் குளித்து வந்துட்டு கண்ணனும் பலராமரும் அந்த ரதத்தில் ஏறுகிறார்களா. அந்த சமயத்தில் கோபிமார்கள் கண்ணனை பார்த்து சொல்கிறாங்க, என்ன கல் நெஞ்சுக்காரனா நீ இருப்பை, எங்களை விட்டுட்டு போகிறது லைக் இஸ் இட் that easy for you to leave us and go? How can you leave us, Krishna? Our ever life is dedicated for you. How can you leave us? So this is the chapter which is a bit sad to to narrate. So like that Krishna actually embodied the chariot, and ஒரு கோபிமார்கள் கண்ணனை போவேனா சொல்லி தடுத்தாங்களாம். So each gopis was actually trying to stop Krishna from leaving Vrindavan. And if you see this picture actually, just give me a second. Okay, I need to be cool down a bit. But yeah, so each of the gopis was just trying to stop Krishna from going out of Vrindavan. And some of them fainted. சில பேர் மயங்கி விழுந்து விட்டார்களா. Some of them hold the horse, Some of them actually hold the horse, stopping Krishna. Some of them told Akrūra, stop, don't bring Krishna away from us. And some of them went and plead Krishna and telling, oh Krishna, don't leave us. So இதே போல ஒரு கோபிர்களும் கண்ணன் மனுக்கு their eyes was filled with tears that they cannot see Krishna.
and அவங்க கண்ணு ஃபுல்லாக அவ்வளோ டியர்ஸ் இருக்கிறனால they thought Krishna left because the eyes was covered with tears. Some of them thought Krishna left. So what happened? They fainted. They couldn't actually accept that Krishna. So in that way Kannan வந்து they couldn't do anything. Krishna have to leave Vrindavan. Kannan Vrindavan விட்டு போகிறார். ஸோ அக்ரூர ரதத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ணன் போகும்போது கோபிமார்கள்லாம் அங்கே சிலையாக நின்று கொண்டு இருந்தார்களா? they were just standing there. and கண்ணன் தூரமாக போகும்போது அந்த ரதம் வந்து தூரமாக போக போக அந்த ரதம் தூரமாக சின்னதாக ஆகிக்கிட்டே தெரியுதா? ஒன்று தூரமாக போகும்போது கோபியர்கள் மனது கண்ணன் ஒரு அடி தள்ளி போக போக அவங்க மனதில் அவ்வளோ பாரமாக ஃபீல் பண்ணது. they felt so heavy in their heart that Krishna is actually leaving. They know that's the last time they're going to see Krishna. So Krishna was actually moving and going little far. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அந்த ரதத்துலேருந்து கிளம்புற அந்த தூசிகள் தான் தெரியுதா? அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த ரதத்து மேலே இருக்கிற அந்த ஃப்ளாக் இருக்கும், அந்த கொடி தான் தெரியுதா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியலையா? It was all gone. Krishna left Vrindavan and they don't know what to do. All the gopis decided that Krishna was not returning immediately, and with greatly disappointed heart they returned to their respective home. Being greatly disturbed by the absence of Krishna, the moment Krishna left Vrindavan, they was feeling very distressed. They simply கண்ணனையோட லீலைகளை இரவும் பகலுமாக கண்ணனோட லீலைகளை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்களா? and that's how Krishna left Vrindavan. ஸோ அப்படியே கண்ணன் விருந்தாவனை விட்டு போகும்போது கோபிமார்களுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் அங்கே சிலையாக இருந்தார்களா? அவங்களுக்கு நேரம் ஓடுறதும் தெரியவில்லையா? எது பகல் எது இரவு தெரியாமல் always remembering Krishna in a very deep sense. It's a very difficult pastime today. And Krishna left his living devotees from Vrindavan. So the Lord, accompanied by Akrūra and Balaram, drove the chariot with great speed. ரொம்ப வேகமாக தான் போனாங்க. யமுனை கரைக்கு வர நேரத்தில் அங்கே வந்து அக்ரூரரும் யமுனையில் வந்து அப்போ வந்து சூரியன் அஷ்டமிக்கிற சமயமாக ஆக போகுது. ஸோ அந்த நேரத்தில் யமுனையில் வந்து கிருஷ்ணரும் வந்து they all came to wash their face and rinse their hand a bit far from Vrindavan. பட் இந்த யமுனை கரைக்கு வர நேரத்தில் ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன நடந்துச்சா, அக்ரூரர் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகிறாரா. தண்ணிக்குள்ளே மேலே பகவான் ரதத்தில் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மேலே ரதத்தில் வந்து இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி அவர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறாரு. அவர் கையெல்லாம் கழுவிட்டு வர தண்ணிக்குள்ளே பார்க்குறாரு. தண்ணிக்குள்ளேயும் பகவான் தேரலை உட்காந்த மாதிரி தெரிஞ்சோடனே they all started to be a bit like, okay, what's happening? அக்ரூரர் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் அக்ரூரருக்கு ஒரு அழகான தரிசனம் கிடைக்குதா. என்ன தரிசனமா, அவர் வந்து பலராமர் வந்து சேஷா, அனந்த சேஷா, அவர் தான் வந்து ரங்கநாதர் சுவாமி படுத்துருப்பாரு திரும்ப சேஷா அந்த பாம்பு வந்து பார்க்குறாரா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து மகாவிஷ்ணுவாக பார்க்குறாரு. ஆக்சுவலி அதுவும் ஒரு அழகான ஒரு லீலை. இப்போ வந்து கண்ணன் வந்து கிட்ட சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். அக்ரூரருங்க பார்த்தீங்களா, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மேலே உட்காந்துருக்காங்க. அக்ரூரர் அங்கே ஸ்நானம் பண்ணுற சமயத்தில் தண்ணியில் பார்க்கும்போது பலராமர் நீல சேஷமாக ஆகிறார். இதுதான் பலராமர் அனந்த சேஷா. கண்ணன் வந்து மகாவிஷ்ணு நாராயணராய் 33 தேவர்களும் மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுறத அந்த காட்சியை அங்கே பார்க்குறார்களா. He saw the 400 supreme personality of God, smiling very beautifully. He was very pleasingly to all and was looking towards everyone. He appeared beautiful with his raised nose, broad forehead, spread eyes and reddish lips. His arms was reaching the knees and very strongly built. இந்த மாதிரி பகவானோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப அழகாக இருந்தாரா. அங்கே பல்வேறு ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து பகவானை வழிபட்டார்களா. ஆஃப்டர் seeing this transcendental personality of God, Akrūra immediately became overwhelmed with devotion. இதை பார்த்து ரொம்ப பக்தியாக ஆகிவிட்டார். அவர் உடல்லாம் நடுங்கிறதா ஆனந்தத்தில். Although for the moment he was bewildering, he certainly his clear consciousness and bowed down before the Lord with folded head and flattering voice. He began to offer prayer to the Lord. So இந்த அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு வந்து அக்ரூரர் பகவானுக்கு வந்து prayer offer பண்ணது தான். So thus end the Bhakti Vedanta purport of the 38th chapter of Krishna, Akrūra return journey and his visiting of Viṣṇuloka within the Yamunā river.